सो स्टूडेंट, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सो अगेन हमें ये देखना है कि इज़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, एंड इफ द सॉल्यूशन इज यूनिक देन वी हैव टू फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो लेट अस सी. ओके, सो now it is already in the form of a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So consider this as your first equation and this is your second equation. So what we will do now, comparing equation 1 by a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and equation 2 by a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Right students? So a1 will be equals to what? a1 will be equal to 1 है ना, because x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है. Similarly b1 will be equal to what? -3 and c1 will be equal to what? -7. Is that clear? Similarly a2 will be equals to what? 3. b2 will be equal to -3 and c2 will be equal to -15. So we will find ratio first, a1 upon a2. So a1 upon a2 is equal to what? 1 upon 3. Okay, consider this as our first ratio. Now we take b1 upon b2. So b1 upon b2 will be what? -3 upon -3. So -3 upon -3 means what? 1. So this is your second ratio. So अब हम देख सकते हैं कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, है ना. So since a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, है ना, therefore pair of lines has a unique solution. Therefore pair of lines will have a unique solution. I hope आपको ये clear हो गया होगा students. So now we will do it by cross multiplication. We will solve the system of equation by using cross multiplication method. So by using cross multiplication method, what we will get, again हम देखते हैं ये जो हमने किया था x अपॉन ये हमने जो बनाया था डायग्राम. ओके, सो दैट आई एम मेकिंग वंस अगेन. यहाँ पे क्या जाएगा? b1 b2 here c1 c2. okay, b1 c2 will be multiplied minus b2 c1 will be multiplied. okay, equals to y upon c1 c2 and here I will write a1 a2. Now c1 will be multiplied with a2 minus c2 will be multiplied with a1 equal to 1 upon now a1 a2. okay, this will be written as it is and b1 b2. so a1 into b2 minus a2 into b1. इसका मीनिंग ये हुआ. Is that clear? This is your figure. Now we will substitute the value. okay, we will now substitute the value. हम value substitute कर सकते हैं और you can do one thing also, जैसे हमने previous sum में किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, और इफ़ यू डोंट वांट टू डायरेक्ट मल्टीप्लाई यू कैन डायरेक्टली सब्सटीट्यूट द वैल्यू. सो लेट अस सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन दिस सम. सो इन प्लेस ऑफ b1 व्हाट विल वी राइट? -3. ओके, एंड इन प्लेस ऑफ b2 वी विल राइट व्हाट? again -3. so I am writing here -3 and in place of c1 c2 I will write what? -7 and -15. so I will write -7 -15. so this means what? -3 and -15 will be multiplied and -3 and -7 will be multiplied. clear? Equal to y upon now c1 c2. again c1 c2 means what? -7 and -15. -7 -15 and a1 a2. a1 a2 is what?
1 3. So I will write here what? 1 3. So minus 7 multiplied with 3 and minus 15 multiplied with 1 equals to 1 upon a1 a2. So in place of a1 a2 I will write 1 3 and b1 b2. So in place of b1 b2 I will write minus 3 minus 3. So this means what? ये 1 will be multiplied with minus 3 and 3 will be multiplied with minus 3. Clear? I hope आपको ये students clear हो गया होगा. So now this means what? I will multiply this. So this will be what? Minus 3 into minus 15 minus 3 into minus 7. Clear? Equals to y upon minus 7 into 3 minus 1 into minus 15 it's equals to 1 upon 1 into minus 3 minus 3 into minus 3. So I will write here 3 into minus 3. Is that clear students? I hope आपको ये clear हो गया होगा पूरा अच्छी से. So either we can write what? X upon, now you can see here minus into minus will become what? Plus. Okay, so 3 into 15 will be 45. So this will be what? Minus into minus will be plus and this will be what? 45. And now minus into minus will be what? Minus. So minus 3 7s are 21. So this will be x upon 45 minus 21 equals to y upon, now again we can see minus 7 into 3 will be what? Minus 21 and minus into minus is plus. So minus 21 plus 15. So we will write here what? हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? Minus 21 plus 15. Clear students? Equals to 1 upon, now 1 into minus 3 is what? Minus 3 and minus into minus is plus. So this will be minus 3 plus 9. Okay. So I am writing here minus 3 plus 9. Now this implies, अगर हम इसको solve करेंगे so 45 minus 21 will be what? 24 equals to y upon minus 21 plus 15 will be minus 6 and 1 upon, now minus 3 plus 9 will be what? ये कितना आएगा हमारा? 6. Okay, now in order to find x we will compare our first and last ratio, first and third ratio हम compare करेंगे. So therefore x upon 24 equals to 1 upon 6. This implies x equal to 24 upon 6 and we know that 6 4s are 24. This means x equal to what? 4. x कितना आ रहा है? 4. Clear? अब हमको y निकालना है. So in order to find y हम कंपेयर करेंगे सेकेंड एंड थर्ड रेशियो. वी विल कंपेयर सेकेंड एंड थर्ड रेशियो. सो लेट अस सी व्हाट वी विल गेट. ऑल्सो वी आर गेटिंग व्हाट? y अपॉन माइनस 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6. सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन 6, राइट? 6 माइनस 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू माइनस 1. सो वी आर गेटिंग व्हाट? तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलता है? x equals to 4 and y equals to 1 is our final answer. So this is our final answer. This completes the fourth part, the last part of question 1. In next video we will move on to question number 2. Thank you.